An important writer is Frantz Fanon, and he is the one who has written a book, The Wretched of the Earth. In this book, Frantz Fanon talks about the European colonizers and the colonized in Africa, Asia, and other parts of the world. And he says that the colonized were considered wretched of the earth because they were the people who were bearing the brunt of all the brutality and violence of the Europeans and the white civilization. And he says that colonialism is naked violence. He's famous for his concept of colonialism as violent phenomenon. And he says that why it is violent, because he looks at the colonialism, that how Europe used violence in order to gain colonies. For example, when they went into Congo, they killed millions of people. When they came to Asia, millions and thousands of people died because of hunger. When Algeria was getting independence from France, they killed people mercilessly. In the same way, in Africa and in America, they killed people mercilessly. So that is why he says that colonialism is naked violence. And the next thing that he says, that colonialism introduces inferiority complex in the colonized. Why? Because when the colonized look at the colonizers, they consider themselves superior, their language superior, their literature superior, their way of life superior. And when the colonized looks at himself or herself, they come to know that my religion is inferior, my language is inferior, my literature is inferior, and everything that belongs to me is inferior. So it creates the concept of inferiority complex. And this inferiority complex does not end with the ending of the colonialism. Rather, it lives and it still has an influence. For example, if you look at all the colonies, in all the colonies, we find that the language that is spoken is of the colonizers. For example, हम एशिया में देखें, पाकिस्तान और इंडिया में, यहाँ पे इंग्लिश लोगों की हुकूमत थी, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि हम अभी तक अंग्रेजी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज करते हैं. जहाँ पे फ्रेंच की कॉलोनीज थी, वहाँ पे अभी भी फ्रेंच एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है. जो जर्मनी की कॉलोनीज थी, वहाँ पे अभी भी जर्मन लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है. इसी तरह आप जिस कॉलोनी में चले जाएं, आपको नजर आएगा कि आप की लैंग्वेज जो है वो वही है जो आपके कॉलोनाइजर्स की थी. इसीलिए एक अफ्रीकन राइटर है नगुगी ओथियांगो. He is of the opinion that if you want to get rid of the colonialism, you need to abolish the language of the colonizers. इसलिए उसकी एक बहुत अच्छी राइटिंग है on the abolition of English department. In this work, Ngugi wa Thiong'o says that if you want to end colonialism, you need to end the English department, because through English department, we people are producing English slaves that can be black in color, that can be brown in color, but through their manners, through their ways of life, through their thinking, they are the representative of those people. So that is why he says that English department must be abolished so that we may not produce the people who are like our colonizers. And in the same way, he says, and the other post-colonial writers says, that you need to end French departments, you need to end German departments, and so on and so forth, in order to get rid of that colonial mentality. So, Wretched of the Earth is related to colonialism as a naked violence, and he says that it introduces inferiority complex. And another important thing that Frantz Fanon says, that when you want to get independent from the colonizers, that independent process can also be violent. And he says that violence can only be answered through violence. इसीलिए फ्रांस फैनो को कुछ राइटर्स क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप सारी बुराइयों को जब देखते हैं तो बुराई
کو ختم کرنے کے لیے آپ برائی کا سہارا نہیں لیتے کہ وائلنس کو ختم کرنے کے لیے آپ وائلنس کا سہارا لیں گے. بٹ فینون سیز کہ جن لوگوں نے وائلنس کیا ہے آپ ان کے خلاف جب انڈیپینڈنس کے لیے لڑیں گے تو آپ کو وائلنس کرنا ہوگا. آپ اسٹرگل کریں گے, آپ لڑیں گے, آپ مریں گے, تبھی آپ کو آزادی ملے گی, ادروائز آپ کو آزادی نہیں ملے گی. اور یہ دنیا کے بہت سارے کالونیز میں سچ بھی رہا ہے کہ لوگوں نے خود محنت کی, اسٹرگل کی, بلکہ وائلنٹ اسٹرگل کی, اینڈ دین دے گاٹ انڈیپینڈنس. ادروائز Europeans were not ready to give them independence. For example, فرانس کے انڈر الجیریا آتا ہے. اب الجیریا کو فرینچ اپنے ملک کا حصہ مانتے تھے, اس کو فرینچ الجیریا کہا جاتا تھا. اور اس کا ایک بڑا فیمس رائٹر ہے البرٹ کیمو, وہ بھی اس اسٹرگل میں بڑا آگے رہا ہے کہ اس نے اس کے خلاف لکھا کہ فرانس کس طرح ظلم کرتا رہا ہے. تو الجیریا کے اندر بہت مرسیلیسلی لوگوں کو قتل کیا گیا جو ان سے آزادی لینا چاہتے تھے. اسی طرح آپ ایشیا میں بھی دیکھ لیں, بہت کوشش کی گئی ہے. اسی طرح آپ کانگو میں دیکھیں, بیلجیم میں دیکھیں, آپ افریقہ کے علاقوں میں دیکھ لیں, اسی طرح آپ جو امریکہ ہے اس کے اندر دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا that they had to fight for their rights. So Fanon says that you have to be violent in order to get independence from the colonizers.